pretty new. It's about half of a year, uh, and I am in this project for 3 months, three maybe four. Great. So there's multiple projects going on, or is it one main project? I guess, well, I guess you can say there are a lot of small projects with a common idea. A common idea, I see. Mm. Interesting. Oh, that's fascinating. That is really. Because the overall problem seems so huge, so complicated. It is. Yes, currently we're looking for approaches. We look from that angle, from that angle. We make EEG studies mostly, and all of that. Uh, Ну, там, ну, пару минут, так пару минут. Ссылки, я так поняла, что не было, да, проверено? Потому что приехал и думаю, что приехал. Okay, people are gathering, but I guess we'll need to wait a couple more minutes. okay. All right. Ну, можно, конечно. It's a little hard to tell. Ну, кстати, да, время. Yeah, mostly because there is no overall schedule or something like that. Everyone has its own schedule. Oh, okay, that makes sense. Yeah, so it's hard to They're finishing combine all up of at them. different times. Yeah. So we have a summer day going on here. What kind of weather are you having? Well, pretty nice. The sun is extremely hot, but you know, the ground and the air are still chill, I guess. Oh, that's nice. Yeah, so it's pretty nice unless you're standing in the sun. Because the sun is so intense, I guess I'll need a screen or something like that. Yeah. Get a copy of your outline. I put one of them down. I know you got a copy. Yeah. Did I just finish doing with it? I had no idea. I had one too, and I put it down. Is this it? No. Yeah, the expanded version. I have the expanded version. There was another one. Yeah, it's floating around here somewhere. Oh, wait. Here it is. Got it. Thank you.
Ну, уже 15 минут, или, может, неловко как-то. Я видела Бишкет, он, в принципе, здесь тоже должен быть. И Ушакова. Ну, Ушаков только что сказал, что Владимир, пакет придется. Так, ну что, ты пойдешь? Или я пойду очаровывать? Okay, we are currently getting our final students. Okay. Yeah, so maybe a minute or something. All right. Excellent. Если сам находишься, да? Да. Что ты поела, ты хоть сюда пересядь, чтобы сделать вид аудитории? Нет, я еще не поела. Ну. Okay, I'll be in a minute. Сделать вид аудитории. Alright. Мы тут вдвоем след втроем с Сережей, и нам неудобно. Костя и Олеся шла. Ну, уже все вот так делают. Да, было неловко, и тяжело, как он не Про погоду вот вы уже поговорили. Хорошо. Я так понял, что вы успели поговорить еще про отделение медицинское. Да, очень интересно, мы послушаем. Ну, надо как-то послушать. Вот. Нет, ну просто первый раз вот так вот. Ну, нет, очень хорошо. Для восхитительных. Вот вариант аудитории, кстати. Что там делаете? Ты воды хочешь? Нет. Это Сашина вода, конечно. Моя у меня в сумке. Very young participant. Вот тебя увидели, и как раз что еще один Можешь пришел. подойти к нам. Привет, туда. Hello, скажи. Hello. Hi, how you doing? Это подойди, скажи доброе. О, Саша, ты на совсем или пришел? Да? Hello. Hi, how you doing? A little bit tired, but Okay. you know, I can appreciate that. I appreciate that you're all there after a day of work. yeah. I love American. I don't know, musical therapy song, or maybe it's a summer camp song. Hello, for example, Alex, how are you? Good, bad, or little in the middle? right here. Good. I have to remember that. Good, bad, little in the middle. Something like that, maybe. Что? Это тут куча документов, которые на всех детей у нас пишут. Характеристика. Значит, здесь будет семинар. Hey, Ethan. Hello. So I'm ready as soon as you just give me the word. Okay.
Читать будем? Давайте начнем. Okay, I guess we are ready to start. All right. Yes, Excellent. Начинаем. yeah, and all the rest, well, it's their loss. I guess they'll accompany us later. Very good. Hello, everyone. I appreciate that you've all come after a day of work, and welcome to this session. My overall topic today is communication among all the people who work with a child. Тема сегодняшней лекции – это коммуникация между теми людьми, которые работают с ребенком. Okay. I want to talk first about the model that Dr. Miller taught us and how it would be carried out for staff and families. And then I would like to focus on discussion between you and me about some issues that arise in working with families. Сначала мы поговорим о модели доктора Миллера и о том, как ее транслировать сотрудникам и семьям, а потом о коммуникации непосредственно между нами и нашей уважаемой коллегой и обсудим некоторые насущные вопросы. Like Rebecca Sperber, one of the other presenters, I am also the mother of a grown son who has significant developmental disabilities. Как и Ребекка, выступавшая ранее, я мать взрослого ребенка с нарушениями развития. So I have that perspective both as a professional and as a family member. And to that extent, I might be helpful in bringing some insights to that subject. Таким образом, я вижу проблему и как профессионал, и как член семьи, и надеюсь, что смогу сказать что-то полезное именно с учетом вот этой двойственности. Great. So to begin with, I want to share the model of support and demand that Dr. Miller taught us and that was carried out at LCDC. So demand would be the level of challenge that is presented to a child or a staff person or a family member. What are we asking? How much demand are we making of this child or person? Сейчас я расскажу о модели запросов, где под запросом подразумевается общая сложность. То есть запрос – это то, что от нас требуется в общении с ребенком, с членом семьи, с коллегами и так далее. And then the support is the amount of help and maybe physical help with the child or all the variations of help and support that are given to make it possible for the child or the person to meet the demands that we're making. И, соответственно, какой запрос мы делаем, что мы требуем, мы должны оказать соответствующую поддержку, чтобы человек мог этот наш запрос удовлетворить. Okay. While this is maybe not an idea that you're unfamiliar with, I think it's extremely valuable to look back at what are we asking of a child or a person and how much support are we giving? Because when things aren't going well, it's good to go back and review that. Вот, возможно, это новая для вас модель, но мне кажется очень ценным вот это вот постоянное сравнение, как много мы запрашиваем и какую поддержку при этом мы осуществляем.
И если что-то идет не так, как бы нам хотелось, полезно возвратиться к этой модели. So as you can imagine, in a situation in a home or in a therapy session, if there's very little demand and also very little support, well, not a lot is going to get done. It's going to be a rather chaotic environment. Вот, то есть, если обстановка в доме или такая, что очень низкий запрос и очень низкая поддержка, то такое окружение можно назвать разве что хаотичным, и никакого результата из этого не получится. Sometimes there may be a situation where there's low demand, not very much is being asked, and fairly high support. There may be times when that's called for. For example, if the child does not have very many capacities, we can't really make a lot of demands, but we need to provide a lot of support for that child to be able to show what they can do. Вот. Бывают такие ситуации, когда запрос невысокий, а поддержка очень высокая. То есть если у ребенка очень сильные ограничения, соответственно, для того, чтобы он смог раскрыть свой потенциал, чтобы он смог удовлетворить наш запрос, наши требования к нему, ему требуется большое количество поддержки. The same might be true for a family. They just may be so overwhelmed that we can't make high demands, but we can give high support. And then, of course, we're going to change that so the balance eventually changes. So it's higher demand and higher support. Такие же ситуации бывают очень сильные, то есть к ребенку очень низкие запросы и большое количество поддержки. Это несбалансированная ситуация, и наша задача в любом случае выровнять это положение, то есть так, чтобы ребенок всегда получал максимально возможную поддержку, но и запросы к нему, с учетом его возможностей, также были оптимальными. So of course, it's if you make high demands but don't offer enough support, then the child or family member may just be confused and not be able to perform. Соответственно, если наши запросы превышают нашу поддержку, то ребенок или член семьи может быть в затруднении и не сможет удовлетворить наши запросы. But what Dr. Miller taught us as teachers was to work towards making demands high, appropriate for the individual, and offering support enough so that the person can perform to the level that we're expecting. Вот. Таким образом, суть метода доктора Миллера заключается в том, чтобы обеспечить достаточно высокий запрос, максимально возможный запрос, и при этом предложить соответствующую адекватную поддержку. So I wanted to talk a little bit about the kind of support that was offered to teachers and therapists at LCDC. It began with some very direct training, reading Dr. Miller's book and discussing it. Sorry, we got some technical issues. I can hear you. Oh, okay, I can hear you now. Could you say it one more time? Oh, sure. So in training staff at LCDC, Dr. Miller used that high demand, high support model himself, beginning with having us read his book and discussing it, viewing videos of children and therapists and discussing those. В подготовке специалистов Миллер применяется тот же самый подход. То есть к новоприбывшим специалистам, обучающимся,
к ним предъявляют высокие требования, они читают книги, они смотрят обучающие видео, они их постоянно обсуждают. And one of the most important features was weekly supervision. So every week, each of us would have a video clip of something that we had done with a class or a child, and we would meet with our supervisor and discuss what we had attempted to accomplish and what the results were. Но ключевым компонентом являются еженедельные супервизии, то есть как минимум раз в неделю значит, составляется отчет, составляется обсуждение всего выполненного для куратора. So these weekly meetings were a part of the demand that was made of us. We had to be aware as we worked of what we were trying to do, and then every week we could meet with somebody who would give us more challenge, but also ideas and support. Вот эта вот программа еженедельных супервизий, это как раз повышенный запрос, с одной стороны, потому что куратор постоянно ставил новые задачи, создавал новые трудности, но в то же время в обсуждении появлялись новые идеи и оказывалась поддержка. At LCDC, we also had training sessions where like half a day would be devoted to training on a variety of issues, from dealing with tantrums to teaching reading. И как минимум полдня в неделю отводилось на тренировочные сессии по тому, как работать с истерическими припадками, тантрумами, и по более безобидным вещам, вроде обучения чтения. So those are some of the ways that high demand, high support was carried out. We also at LCDC reached out to families in a variety of ways. Кроме того, мы активно взаимодействуем с семьями различными способами. Family members were always welcome to observe at any time. We had actual observation rooms, so every classroom and therapy room could be viewed from a room with that one-way glass, so people could view the room, but people in the room couldn't see who was in the observation room. Все кабинеты были оснащены односторонними зеркалами, так что в любой момент члены семьи могли незамеченными из специальной комнаты смотреть за тем, как проходит сессия. This is an extremely useful feature because, as you would know, having extra people within a room can be distracting for the child. But with an observation room, that observation can take place and the child isn't aware of it. Okay. Это очень хорошая практика, потому что каждый дополнительный человек внутри помещения – это дополнительный источник отвлечения, а таким образом родители могли смотреть за тем, что делается с детьми, но при этом никак не мешать самому занятию. In addition, therapists would often invite a parent or family member to join the therapy session so that the child could interact and communicate with the family member within that therapy session. Вот. В то же время иногда проводились расширенные сессии с участием родителей или других членов семьи. Так что
ребенок знал, ребенок видел, что его семья с ним. This is an extremely valuable way for family members to learn to use the signs, which is such an important part of the Miller method, and to use them with their child. Кроме того, за счет участия в расширенных сессиях, сами родители в некоторой степени овладевали необходимыми навыками и умениями и могли использовать их в быту, в повседневной жизни, что также является неотъемлемой частью метода Миллера. In addition, it's a way to provide support for the family member. Sometimes it's not easy for a family member to feel that they can be effective with their own child. But to be in the therapy session with support from the therapist, they can practice doing things with their child. Кроме того, это имел такой специфический уже для членов семей, потому что они иногда ощущают себя не могут помочь своему ребенку. Вот. А так они тоже вовлекаются в этот процесс. So at this point, I would be very interested in knowing, there at our Sunny World, do you have situations similarly where family members join a therapy session? И поэтому сейчас мне было бы интересно узнать, есть ли такая практика в мире, участвуют ли родители в занятиях с детьми. Yes, yes, of course. Yes. Вот, может быть, еще что-то сказать? Yes. Yes, our representative of our Dear for Time section says that everything he and his colleagues do is about family and interfamily interactions. So, a lot of activity with the family members. Dear for Time model about relationship between teacher and the child, and between parents and the social and the family and others. It's all about relationship. I'm having trouble understanding. Okay, Alexander said that basically all of the Dear for Time model is about social interactions. Yes. Yes, child to teacher, child to family members. So everything they do is about establishing this communication. Great. So in other words, in those sessions, the family member is active, not just observing. Yep. Они не наблюдают, они прямо участвуют. Yes, that's true. All right, great. So so you're familiar with that already. That's great. So other things that we did at LCDC, we had workshops to provide direct information to families about the Miller method, and about specific techniques such as signing. Кроме того, мы проводим специальные семинары для родителей по методу Миллера и знакомим их с различными методами, которые там применяются, в том числе методы по практике, как мы переводим сайнинг в этом контексте, ну, это подписывание или обозначение. Я с этими методами владею. Written signing or verbal?
What kind of signing? Oh, are they? okay. So some of it would be basic action signs that we would use at the school, such as open, jump. Just a language, yeah? Да, да, да. Okay, yeah, we got it. Yeah. So we at the Miller method would first of all give the first communication priority to those basic action signs, and then expand to using pictures. То есть все начинается с жестов для обозначения понятий, которые затем расширяются до использования изображений. Ну да, да. Okay. Oh, okay. The other thing that parents are given instruction and help with is learning to do systems within a typical home routine. Вот. Кроме того, мы обучаем родителей системе, ежедневной системе, вот, ежедневной активности, ежедневной деятельности. So, for example, a typical household routine would involve putting groceries away. Вот. Например, разбор сумки с покупками. So we would help parents see that their child can help, and also it can be done in a systematic way so the child learns a specific sequence of actions which are paired with signs and words. То есть, если мы видим как-то вовлечься в ежедневную деятельность, вот, если его можно обучить конкретной последовательности действий, каждый из которых впоследствии присваивается знак жестовый. So, for example, there's a bag of groceries on the table in the kitchen. The child picks up a can, walks, and then opens the cupboard to put the can in. Go back and repeat. Например, сумка с покупками стоит на столе, ребенок подходит, берет банку, подходит к шкафу, открывает шкаф, собирает банку, возвращается, повторяет действие. So the actions are incorporated within a communicative event as well. То есть эти действия также включаются в саму систему коммуникации. Another system might involve laundry. So you would have the socks, the shirts, the pants, those need to be sorted. Вот. Другой пример стирка. Вот. Перед стиркой нужно разобрать белье, сортировать его, носки отдельно, брюки отдельно. Then you put the laundry in, pour the soap, detergent. Вот. Потом белье загружается в машину, собирается стиральный порошок. And so on, and repeat. Вот, и так далее, и это тоже повторяется. So there are a lot of other kinds of typical things that go on at home, which we would show parents that they can, their child can at least participate, if not take it over, can at least participate, and there are signs and communication that can take place with it. То есть в повседневной жизни каждого человека, каждой семьи есть большое количество
действий, в которых ребенок может, ну, как минимум, поучаствовать, если не взять полностью на себя. И все эти действия подразумевают так или иначе какую-то коммуникацию. Okay. So that brings me to some of the things that I wanted to talk about in terms of communicating and collaborating with families. And I would love to hear your perspective with these things. In my work with families, I find that sometimes because a child has significant disabilities, the family doesn't always realize they can say no, they can set limits on the child's actions and behaviors. Is that something that you see sometimes with families? Это подводит меня к вопросу о взаимодействии и сотрудничестве с родственниками и членами семей. Мне бы хотелось услышать, какой у вас опыт в этом направлении. Одна из проблем, с которой я сталкиваюсь регулярно, это то, что родители часто не осознают, что если у ребенка есть серьезные нарушения в развитии, ему все равно можно в каких-то ситуациях сказать «нет», все равно можно установить какие-то пределы для нежелательного поведения, нежелательных поступков. Насколько для вас знакома эта проблема? Да, знакома проблема. То же самое, что я говорю родителям, я слышу от коллег, да, из Америки, потому что, да, вот эта вот идея инфантилизация, нельзя так перевести, и инвалидизация, есть такие две вещи. Yes, this problem is pretty common to our specialists, and it's an issue with parents. Such I lost you. Yeah. I'm sorry. Can you hear me now? Hello. Hi. Okay. Okay. Yeah. That's so. better. Yeah, so this issue is pretty much common to our specialists as well. Yeah. And a lot of parents does not understand, and we're very glad that the very same thing that we're telling to parents of our children about limits and that such behavior just makes children more infantile. Yeah. Yeah, and at the end it limits their possibilities. Yes. Yeah, and we're very glad to hear this from our colleagues from the US. Yeah, it's a difficult issue. As you say, the outcome is not good for the child. But, you know, sometimes, here's an example. Child wants some cereal, Cheerios, and the parent gives the child Cheerios, and the child immediately dumps it all on the floor. So there's now cereal all over the floor. Child is frustrated, parent is frustrated, child asks for more cereal. So then what? Do you give the child more cereal, or do you say, no, we're done here? То есть, вот, например, такая ситуация, что ребенок требует, вымогает хлопья с молоком, ему дают тарелку с этими хлопьями, он их тут же радостно переворачивает, вся кухня в хлопьях, ребенок фрустрирован, родители фрустрированы, ребенок снова требует хлопьев, потому что он их не получил. Вот стоит ли ему дать их или сказать, что нет, на сегодня хватит? Я дам ему второй шанс объяснить то, что не надо. Сначала скажу, что нет,
не надо их выворачивать, ну, когда он попытается их вывернуть, да. а потом, если он второй раз это сделает, то овер, да. Можно предложить собрать хлопья, которые он рассыпал, выбросить их, после того, как он выбросит, дать ему следующий, да? То есть вы не можете... Два варианта. Ну, зависит от ребенка, реально. Если он не в состоянии освоить это, то это будет повышенный уровень. Okay, we have three opinions now. The first one, I guess we'll go from the very mild to the most severe. The mildest one is to give a second chance, to explain that such behavior will not be tolerated in future, but nevertheless to excuse the child and to give the second bowl of cereal. Okay. With контролем того, чтобы он не опрокинул. Если он пытается опрокинуть еще раз, yeah, while preventing the child from throwing it at the floor again with some kind of support and control. Yes. The second opinion is to ask the child to gather all the cereal. Okay. Towards the floor or something. So it came not as a punishment, but as a consequence. Yes. Yeah. Consequence of his her own action, and to give the cereal once again. And the third opinion. Throw the guy with cereal to the trash can. To give another bowl of cereal, not the cereal from the floor. Right. No, I understand. And the third opinion is that some children are just unable to understand the consequences of their own action. And so all the education will go for nothing either way. For the most severe cases. Yeah. Well, you all have excellent points to make, and it's not like there's one right or wrong. I think to start with the third person, with a child who is severely disordered, I think that there are some kids who really would not connect their action of turning the bowl over with the cereal on the floor. But there are things that you could do to at least try to prevent several more bowls from being turned over onto the floor. And the first person mentioned, okay, you're going to give another bowl, but you're going to try to arrange things so it doesn't get turned over. And so that's something. So for example, in this situation, I would model for the parent, just there are different ways to do it, but one example might be to give another bowl, but you hold on to the bowl. So the child can eat, but they're not going to physically have the opportunity to dump it on the floor. Все мнения замечательные, все имеют право на существование, потому что, естественно, тут не может быть какого-то одного универсального правильного ответа. Абсолютно верно было подмечено, что это зависит и от тяжести нарушений, что в особо тяжелых случаях ребенок будет просто не в состоянии осознать причинно-следственную связь между тем, что он перевернул миску, и тем, что из нее что-то высыпалось. И что в любом случае, если такое происходит, то, как мы говорим родителям, вторую надо, конечно, дать, но необходимо принять какие-то профилактические меры, чтобы сберечь хотя бы эту чашку, равно как и несколько последующих. Там, в том числе физически ее удерживать, возможно, не давать ребенку ее взять, давать ее из рук, или что-нибудь в этом духе.
it isn't easy, is it? Because them little kids can move fast. Вот. Это, прямо скажем, непросто, потому что дети довольно быстро находят новые способы что-нибудь такое устроить. And also, sometimes a child will get very angry, won't they? When they're not allowed to do what they impulsively want to do. Вот. И кроме того, детям не нравится. Я им даю делать то, чего им очень хочется сделать. So, for example, I've known children who would pinch or bite. Вот. То есть там многие дети кусают себя и тыкают себя различными предметами, щипаются. So when parents are very reluctant to set limits, sometimes it's because they themselves have gotten the consequence, painful consequences of trying to set limits. И поэтому зачастую вот установка этих границ, они в первую очередь в интересах родителей, потому что последствия могут быть в буквальном смысле слова болезненными. So is that something that you all have encountered with children? Я так понимаю, все с этим сталкивались. They just smile in a shy way. I guess that's a yes. Yeah. It's not easy to deal with. To continue with my example of the cereal bowl, I also want to say that some children, even pretty significantly disabled children, can learn to make the connection between turning the bowl over and the cereal on the floor and learning to sweep it up. Возвращаясь к примеру с хлопьями, по моему опыту, многие дети даже с выраженными отклонениями в развитии способны обучиться, способны понять причинно-следственную связь между перевернутой тарелкой и хлопьями на полу, и они могут это же сами и убрать. So at least in my experience, I would keep the demand somewhat low and the support fairly high as I helped the child make 2 or maybe 3 little sweeps, and then great, they're done. То есть начнем мы с очень низкого запроса и высокой поддержки. Там ребенок один раз шваброй проведет, и уже хорошо, уже молодец. And then again, if I gave them that second bowl, I would arrange myself close enough to the child to be able to hold on to that bowl so it doesn't hit the floor again. Вот. Так что я-то вторую миску с хлопьями дам, но я сама сяду рядом и придержу, чтобы и ее не перевернули. And then I would give the child, tell them what it is I want. I want them to eat, and we're going to sit at the table. We sit at the table when we eat. Вот. Естественно, я объясню ребенку, что я от него хочу. Потому что сейчас мы едим, и мы сидим за столом. Сидим за столом и едим. As opposed to walking around with the bowl of cereal. Вот. Вместо того, чтобы он бегал по комнате, размахивая, значит, этой чашкой с хлопьями. So here's another aspect of that. Some children don't want to sit at the table. They want to take the food with them, the apple or whatever it may be, and they want to walk around the house with it. Вот. Многие дети не любят есть за столом, взять, например, яблоко и ходить по всему дому с этим яблоком.
Is this something that you've ever seen with kids? They don't want to sit down to eat? Well, actually, I have such a habit. Ну, я думаю, тоже все такое видели, детей, которые вот, не хотят есть за столом, а хотят есть на бегу, на ходу, там, где им нравится, а не там, где надо. Fast food. Okay, basically the idea of McDonald's. Food with you. Well, at least with the children, it's a good idea to model sitting at the table to eat. You know, in Russian culture right now, it's not so popular to take a dinner in the whole family. Sometimes we always overrun everybody in different places, and it's not so. Не очень принято, да, все в разных местах оказывается. Actually, the very pace of life in Russia, especially in Moscow, is pretty high. So it's uncommon even to neurotypical grown-ups to eat at the table. Oh, okay. Yeah, but by the whole family, everyone eats when it's possible, how it's possible, and what it's possible. Well, I can appreciate that, and I can see how, you know, given people's schedules and the way life is, that would happen. I guess with a child who, as a, shall I say, a neurotypical adult, it's one thing. With a child with significant disabilities, I feel a little bit differently. That while the child, so here's an example. With one child, they wanted to take an apple. They loved apples. And he would want to take the apple and walk around the house and eat. Unfortunately, little shreds of the apple ended up on the floor all over. Ну, все-таки, коллеги, одно дело очень взрослые, другое дело дети с отклонением развития. Возвращаясь к примеру с яблоком, был ребенок, который очень любил яблоки, очень не любил сидеть за столом. То есть он ходил по дому, он ел яблоки, ел неаккуратно, и весь дом был вот в маленьких кусочках яблок, которые падали изо рта. Очень грязно. Okay? And because this child had this habit of getting very angry and pinching when he didn't get what he wanted, his mother was reluctant to say, no, sit down, eat here. Поскольку ребенок был капризным и закатывал сцены всякий раз, когда не получал то, чего хотел, матери было довольно тяжело сказать ему нет, сказать нет, сиди здесь и ешь здесь. So in this particular situation, I felt it was important for the child to eat at the table. So together with the mother, we would all sit down. The child had his apple. He would want to get up and walk off. I would hold on to the apple. I let him walk, but the apple stayed at the table. Вот, поэтому я мать и ребенок. Ребенок пришел, взял яблоко и сказал, но я удержала яблоко и сказала, что ты, если ты хочешь, можешь идти, но яблоко остается на столе. So he would initially, would start to get angry with me.
I would tell him just one time, no, and I just move a little faster than he did. Вот, ребенок начал сердиться, но я сказала нет, и схватила яблоко раньше, чем он успел. And then within 20 minutes, he realized he could get up and walk away. The apple was going to be there, and he would come back, take a bite, put the apple down, and he could walk away again. Где-то через 20 минут он в следующей модели он понял, что его самого никто не держит, но яблоко остается на столе, поэтому он подходил, откусывал кусок от яблока и уходил гулять, потом возвращался, кусал его снова. Now, part of that, what I was hoping for, was what the child would learn, but the other part was what the mother would learn. То есть, с одной стороны, я чему-то научила ребенка, но еще я чему-то научила мать. She would learn, her child can learn, can respond. Она поняла, что ее ребенок может обучаться, может реагировать, может понимать, что ему говорят. She can be effective with her own child. И она может влиять на поведение своего ребенка. Because I would have the mother and I change places so that she's holding on to the apple while the child walks, comes back, and takes another bite. Вот, потом мы поменялись местами, и уже мать держала яблоко, пока ребенок подходил и кусал его. Does this make sense? Вот, в этой истории прослеживается определенный смысл. Yes, this totally makes sense. Okay. Мне кажется, это очень правильно сформулировано правило, которое я уверен. Потому что, с одной стороны, его потребность в передании яблока больше, с другой стороны, он принимает границы социальной ситуации. This is a well-structured model because the demand of the child for apples is met. Mm-hmm. So he can get his bite of an apple, but the limits to his behavior, his actions are still set. Yes. And again, in my experience, families sometimes don't realize, and for good reason, they've been through a lot. They don't really know that they themselves can be effective with their own child. Вот, и, в принципе, я часто встречаюсь с тем, что семьи сами не понимают, что они могут влиять на поведение своего ребенка. И при этом я этих людей никак не обвиняю, я понимаю, что им пришлось через многое пройти, и они вот просто сдались в какой-то момент. Но, тем не менее, в этом они не правы, потому что они действительно могут на это поведение влиять. I mean, when a person has experienced their own child getting really angry and tantruming and either hurting them or destroying things, it's important to see from the family's perspective. Потому что очень важно принимать во внимание и точку зрения родственников, потому что если ребенок чуть что устраивает скандалы, бьется в истерических припадках, как-то повреждает обстановку или других людей, или себя, то, конечно, с этим тяжело. So here's another situation that we have encountered at LCDC. Parents sometimes have very high expectation of their child.
and that may not be what teachers and therapists observe in what the child is able to do. So the parent may feel the child understands and can do things that teachers and therapists aren't seeing. Is that something that you all ever encounter? Еще одна ситуация, с которой мы в нашем центре часто встречаемся, это когда требования родителя к ребенку превышают объективную реальность, когда родитель требует от ребенка и считает, что он способен на то, а что, по мнению терапевтов и других людей, которые с ним работают, ну, физически, в силу своего состояния, на это не способен. Доводилось ли вам с таким встречаться? Вот, то есть, что родители требуют от ребенка слишком многого, вот и чем он способен. So here's one example. A child learns the alphabet and learns to read a number of words. They can look at a word and say what the word is. However, they can't speak in a communicative way, and they don't understand that print communicates meaning. Do you ever encounter children like this? But the parents feel, my child can read. Вот. То есть, например, бывает такая ситуация, что ребенок выучил алфавит, может прочитать какие-то отдельные слова, но он практически не понимает смысла написанного, он не может вступить в какую-то коммуникацию по поводу того, что он только что прочитал. Да. Но при этом родитель говорит, что нет, мой ребенок умеет читать. Насколько, да. Yeah, it's a pretty common situation. I'm sorry? It's pretty common situation. Okay. Yeah. So that one, you want to reaffirm that the child has considerable capacity to be able to look at the word and say what the word is. But involving the parent or family member in the therapy can sometimes be a way to help the family members see all the connections that have to be made to be able to really communicate using print. Вот. И в таких ситуациях вовлечение родителей в терапевтические занятия позволяет им понять, какое количество коммуникаций, какое количество смыслов в том, чтобы не просто механически произнести слово, но его в свою коммуникацию использовать. То есть так, чтобы теперь уже, чтобы родственник мог немножко посмотреть на ситуацию глазами специалиста центра. So, for example, I might set up two very different activities, one involving pouring water, the other involving a doll going to sleep in a bed. Вот. Иногда мы совмещаем вместе две очень далеко разнесенные по смыслу какие-то активности, два вида занятости. В одном из них наливается вода в сосуд, в другом куклу укладывают спать. And I might give the child a message which may be pour water, in which case the child needs to read the words and then follow through with that action.
Вот. При этом я даю ребенку карточку, на которой написано «налей воду». То есть он должен прочитать, понять и выполнить действие. Or I would give a message, Dolly goes to bed, and then I want to see the child put the dolly in the bed. Вот. Могу дать карточку, на которой написано «кукла идет спать», и после этого я ожидаю, что ребенок уложит куклу спать. So, and I would have involve the parent in this activity so that they have that experience. Вот. И к такого рода занятиям я тоже стараюсь привлекать родителей для того, чтобы у них был этот опыт. In my experience, making sure that children understand the communicative power of print is essential. Вот. По моему опыту, самое главное – это то, чтобы ребенок понимал коммуникативный смысл написанного. This is a little bit off the topic of what I was talking about, but it's just so important. I've just known so many children who go on, they can read anything you put in front of them. They don't understand what it's about. Вот, поэтому немножко отклоняемся от темы. Вот, но в моем опыте было довольно много детей, которые могли прочитать любой текст, но при этом не понимали, что же они прочитали, в чем смысл того, что они прочитали. Is this something that you encounter with children? Доводилось ли вам видеть таких детей? Которые более-менее профессионально могут делать, зачастую плохо понимают текст того, что они прочитали. Есть определенное состояние, когда абсолютно животные глаза педагоги тоже могут читать текст и ничего не понимают. Это у нее из головы учится дальше. Yeah, it's a common situation, and we have even some grown-ups, some high-functioning grown-ups Yes. with problems of understanding of the sense of a written text. Yes. It's Yeah. meaning. Yeah, that's for the younger children. I believe I sent that Ethan sent you an attachment on reading, and I would refer you to some of the concepts there. What I did in that attachment was task analyze reading in a minute way, and really attending to the underlying concepts of reading is really important early on. Итан должен был высылать вам дополнительные материалы по чтению. Так, я не один удивиться на это услышал. Хорошо. Приходили видео записи. Okay, are we talking about some printed materials right now, or maybe? Yes, it was a 2 or 3 page, actually a little longer than that, maybe 4-page attachment that I believe was related to my presentation on academics in the Miller Method classroom. Sure. Презентации об организации классной комнаты по методу Миллера. Вот. Сейчас его у нас нет, получается, вот на руках. I will send that again. I'm going to send it again to Ethan to send on to you. Yeah,
We have actually received it, but Oh, okay. yeah, we don't have it right now available. Sure. No, I understand. That was a little bit, I went off topic a little bit there. But it's something that, you know, I see, and I see it, it as one of the issues that arises in working with families. They get so excited for good reason that their child can look at a word and say what it is. And they don't always appreciate how complex it is to actually be able to read in a communicative way. Okay, returning to the attachment, is it necessary right now for the audience? No. Okay. Ну, отбой тревоги. Прямо сейчас оно не нужно, там срочно бежать его где-то выкапывать. Вот. И возвращаемся к проблеме коммуникативного смысла чтения. Okay. Okay. To proceed. So to go back to the family issues, another thing that I see happening is that families can sometimes be overwhelmed. In what kind of sense? They can feel like they're like underwater. They're almost drowning because having a child with disabilities changes everything in the family. Зачастую бывает так, что родственники, у них иногда такое ощущение, что они не справляются со всем происходящим, это слишком тяжело для них, потому что ребенок с отклонением в развитии, это меняет все в жизни. Okay. When with a typical family, you have a baby who grows up to be a toddler. Life with toddlers isn't easy. The toddler requires constant supervision and attention. Family life, to some extent, revolves around that toddler. То есть если мы говорим о семье, в которой есть малолетний ребенок, ну вот где-то 2-4 года, то вся жизнь семьи в некотором смысле вокруг него вращается, потому что он нуждается в ежесекундном присмотре, в уходе и так далее. Okay. But after a couple of years, the toddler grows up. They can do things for themselves. They talk all the time. Вот. Но потом дети вырастают, они становятся там немножко более самостоятельными, они начинают говорить. Life goes on. И But жизнь with, продолжается. Okay. but with a child with disabilities, you have a child who is physically bigger, but can't always do very much for themselves. Вот. Но когда мы говорим о детях с различными нарушениями развития, то они становятся больше физически, но зачастую им все так же тяжело заботиться о себе. They may not be able to talk very much or at all, and they can't say things like, "Mommy, I love you." Потому что они зачастую плохо говорят, мало говорят или не говорят вообще. Они не могут сказать: «Мама, я люблю тебя». And daily life is takes a lot more planning. So, for example, and I'm telling you this from experience, going to get groceries with my child involved having to go very quickly because it was very likely that one and then a second jar of mayonnaise hits the floor, breaks, big mess. Вот. То есть я своему коробкам, своим ребенком пойти в магазин за покупками само по себе было испытанием, потому что стоит чуть-чуть не заглядеть, как банка другая майонеза, в Америке майонез продают в стеклянных банках обычно, падает на пол,
и весь торговый зал в майонезе. So as a parent, I have a choice. I get some kind of somebody to watch my son so I can go shopping, or I take him and move really quick and only have 3 items on my shopping list. Вот, то есть у меня всегда, как у родителя, возникал выбор, что либо я кого-то нахожу, кто присмотрит за ребенком, пока я схожу в магазин, либо я вместе с ним бегу в магазин, покупаю 2-3 предмета и возвращаюсь, пока он ничего не говорил. Okay? And that's before we talk about how having a child with disabilities changes every relationship within the family and between family members, their friends. It doesn't mean that it's all negative, but it all changes. Вот. Также это меняет отношения внутри семьи, отношения с друзьями, знакомыми. Оно не всегда меняет их в плохую сторону, но меняет обязательно. Here in the state of Massachusetts, we actually have many social services that are available for families. It is not, however, always easy or clear how you get those services. Кстати, в Массачусетсе есть довольно большой которые помогают семьям, но не всегда легко или не всегда понятно, как вообще ими пользоваться, как к ним обращаться. So, for example, in Massachusetts, there's a kind of assistance to families that's called respite care. Respite meaning care where an agency trains people to come into someone's home, take care of the child with disabilities, so the family member can go shopping or maybe even go to a movie. То есть, допустим, одна из этих служб называется Respite Care, подготавливает людей как раз для того, чтобы они могли некоторое время, 2-3 часа, присмотреть за ребенком с отклонением в развитии, чтобы родители могли сходить в магазин или, может быть, в кинотеатр. Obtaining this care it can be extremely important and helpful to families, and something that schools and organizations that work with families can do is help families connect to services. Вот. И очень важная часть того, что в принципе могут помочь там, лечебные центры, школы и прочее, это, среди прочего, соединить семьи, помочь им связаться с социальными службами, потому что они очень сильно помогают именно вот внутрисемейным отношениям. The reason I really emphasize this, it's something that our Sunny World may already do, but I just want to say from a family's perspective, this can mean that you can look out with optimism into the future, or whether on the contrary, you really just feel like you can hardly make it from one day to the next. Вот. Причина, по которой я такое большое внимание уделяю этому вопросу, заключается в том, что я смотрю на это с точки зрения семьи. Я полагаю, что в нашем солнечном мире так или иначе что-то подобное осуществляется. Вот. Но есть огромная разница между семьями, где смотришь будущее с оптимизмом, и там, где вот дожить бы до конца этого дня, уже огромная проблема. Вот, кому очень тяжело это дается.
Okay. I have heard many teachers be critical of parents because sometimes parents do not want to say, my child has a disability. Многие наши учителя не очень хорошо относятся к родителям, особенно тем родителям, которые не готовы признать наличие отклонений у своего ребенка. Sometimes I feel that this is because when the family looks to what life is going to be like, once they say that, life looks too bleak. It looks too difficult. Потому что сама мысль о наличии каких-то неизлечимых отклонений у ребенка заставляет видеть жизнь в черных красках, и поэтому они вот и этой мысли избегают. So that all the efforts that you make to help parents see that there are programs, there are services, whatever those social services may be, that you as our Sunny World will help them access those services. You make it possible for that family to move forward. И таким образом, если у нашего дополнительная возможность привлечь социальные службы поддержки семьям, то это позволит им, в смысле семьям, двигаться дальше. So that's kind of comes from my heart to you and in recognition and appreciation for all the work that you do there at our Sunny World for all of your families. Я все это говорю абсолютно искренне, со всем уважением и признанием того, что делает наш человек. So in conclusion, there's I want to kind of switch gears a little bit and look back at some research that has been done here in the United States about schools that have been rated very high in effectiveness. И в заключение я хотел бы немножко сбавить обороты и посмотреть на опыт некоторых школ в США. So research shows that in schools where students are making good progress, those schools have teachers who have opportunities to observe one another. Исследования показывают, что наилучших результатов добиваются те школы, которые могут смотреть за работой своих коллег. This can really give a teacher or a therapist a really different perspective on teaching and on a particular child. Потому что это позволяет преподавателю, терапевту посмотреть с другой стороны, с новой точки зрения, как на сам процесс, так и на конкретного ребенка. This research also shows that in those schools where children are making good progress, teachers and therapists have opportunities to talk with each other about teaching and learning. There is peer support and mentoring. Также это же самое исследование показывает, что в хороших эффективных школах у учителей всегда есть возможность общаться друг с другом, обсуждать применяемые методики и результаты, так, чтобы получалась такая внутригрупповая поддержка и обучение.
And thirdly, the research shows that those effective schools have teachers and therapists who have time to create materials to use in their teaching and in their work. И в-третьих, это исследование показало, что наилучшие результаты наблюдаются в тех школах, где у учителей есть время и возможности частично самим создавать обучающие предметы, наглядные пособия, которые они применяют в своей работе. When people do that, the whole level of creativity tends to rise. Потому что это способствует повышению уровня творческих способностей. And finally, I think one of the keys to collaboration and communication is that frequent, high-quality supervision. Вот. И с моей точки зрения, одним из ключевых компонентов является наблюдение и супервизия, причем этому должно уделяться большое внимание, это должно быть высококачественное наблюдение. So at LCDC, as I'm repeating myself here, Dr. Miller provided that with high demands, but also by meeting with us every week, he was able to provide a high level of support. We spent that time in supervision, analyzing and problem solving. Я повторю то, что было сказано в начале этой сессии, что в нашем центре доктор Миллер встречался с нами раз в неделю на супервизии, что обеспечивало, с одной стороны, его высокие требования к нам, но за счет того, что он всегда находил для этого время, за счет того, что мы обсуждали проблемы и находили способы их решения, он также оказывал и очень высокий уровень поддержки. I know Dasha mentioned when I asked her some questions about our sunny world, and she told me about how every department has supervision. So I feel like our sunny world is providing that kind of support, and on that high note of appreciation, thank you very much for your attention this afternoon. Когда я общалась с Дашей о том, как руководители отделений также проводят супервизии, и в этом отношении центр похожи. Большое спасибо всем присутствующим за внимание. And have a good day. Enjoy your evening. Okay, thank you for this conversation. Есть вопросы, замечания? Okay, the audience got no questions for you. Everything was just perfect and understandable, easy to comprehend, I guess. So thank you for your time. Thank you very much. Okay, Thank goodbye. you for the translation. That's my pleasure. My English was getting a little bit rusty. Well, you did a superb job. Oh, thank you. I'm going to blush right now. If I might, wonderful presentation by Carol, and thanks to everyone at our sunny world, and look forward to seeing some of you at least next week, right? I believe it is Stephen Shore for next session will be the lecturer. Судя по всему, с некоторыми из вас мы встретимся на следующей неделе, и если я ничего не путаю, то читать лекцию будет Стивен Шор. Okay. All right. All right. Bye-bye. Пока. Okay.
Как Have a это? good day. Сюда? Наверное, сюда. Okay. And we're